మట్టి కొని మంచి మట్టి పంపించారు సార్. మంచి గుంజి చేసాం మంచిగా 2 సార్లు. ఓకే, అక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు తీసాం సార్. ఇలా చేస్తేనే పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది వర్క్. మనకి కష్టమైనా సరే వర్క్ పర్ఫెక్ట్ గా ఇలానే వస్తుంది. తర్వాత మనం టైల్స్ ఫ్లోరింగ్ చేసినా కూడా కిందకి దిగదు. కన్సాలిడేషన్ అవ్వాలా, మంచి కంపాక్షన్ అవ్వాలా, కింద మంచిగా అవుతే మనకి ప్రాబ్లం ఉండదు తర్వాత. అవునా? అవును సార్, అవును సార్, అవును సార్. ప్రాబ్లం లేకుంటే మంచిగా మనం టైం తీసుకుని ఈ వర్క్ చేస్తున్నాం. బాగా చేసాం సార్. You know what's the difference about our site? We don't rush. Today we are not starting the next activity. We are doing soil consolidation first, because the ground has to be ready before we build anything on top of it. See, the strongest buildings do not start with concrete. They start with solid ground. Anyone can build fast, but building right takes patience. So one step done properly, then the next. That's how we build confidence into every project. That's the Epikaizo way.